දුවේ පුතේ අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ English alphabet part 4 එකේ letter J, letter K and letter L. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් බලන්න ඔයාලත් කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. Today's first letter is letter J. Letter J. This is the capital J and this is the simple J. Capital J, simple J. Letter J. Sound J. Letter J එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ J. J. Letter J, sound J. Let's see how to write letter J correctly. පළවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර මේ වගේ ලියලා පළවන රතු රූල මත මේ ලෙස කෙටි ඉරක් ලියන්න. This is the capital J. අපි බලමු simple J ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දෙවන නිල් රූලත් හතරවන රතු රූලත් අතර මෙලෙස ලියලා කුඩා තිතක් තබන්න. This is the simple J. නැවතත් අපි බලමු capital J සහ simple J ලියන විදිහ. Capital J, simple J. Let's see the words which start from the letter J. J for juice, J for juice, J for jam, J for jam, J for jug, J for jug, J for jet, J for jet, J for jungle, J for jungle. Next letter is letter K. Letter K. This is the capital K and this is the simple K. Capital K, simple K. Letter K. Sound K. Letter K එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ K. K. Letter K, sound K. Let's see how to write letter K correctly. පළමු රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙලින් ඉරක් අඳින්න. නැවතත් පළවන රතු රූලේ සිට දෙවන නිල් රූල දක්වා දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා කෙටි ඉරි දෙකක් ලියන්න. This is the capital K. අපි බලමු simple K ලියන්නේ කොහොමද කියලා. පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා
දෙවන නිල් රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා මෙසේ ලියන්න. This is the simple K. නැවතත් අපි බලමු capital K සහ simple K ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Capital K, simple K. Let's see the words which start from the letter K. K for knife. K for knife. K for kangaroo. K for kangaroo. K for kettle. K for kettle. K for key. K for key. K for kite. K for kite. Next letter is letter L. Letter L. This is the capital L and this is the simple L. Capital L, simple L. Letter L. Sound L. Letter L එකේ sound එක තමයි දුවේ පුතේ L. L. Letter L. Sound L. Let's see how to write letter L correctly. පළවන රතු රූලේ සිට තුන්වන නිල් රූල දක්වා ඉරක් ලියලා එතෙන් සිට ඉදිරියට තුන්වන නිල් රූල මත කෙටි ඉරක් ලියන්න. This is the capital L. අපි බලමු simple L ලියන්නේ කොහොමද කියලා. පළවන රතු රූලත් තුන්වන නිල් රූලත් අතර කෙලින් ඉරක් ලියන්න. This is the simple L. නැවතත් අපි බලමු capital L සහ simple L ලියන විදිහ. Capital L, simple L. Let's see the words which start from the letter L. L for lion. L for lion. L for leaf. L for leaf. L for lollipop. L for lollipop. L for lemon. L for lemon. L for lips. L for lips.